So one of the questions that is really intriguing for me, and it's really relevant to our days, because just recently President Obama announced here that he's going to direct major funding for research on the brain. And the last few decades are really, we learn more about the human brain than in thousands and thousands of years before that altogether. So it's time of really exciting development, and big part of it is Tibetan Buddhist monks participated and contributed to our understanding with their willingness to participate in experiments, especially on meditation. Philosophically, however, it opens up really interesting question, and this is, as time goes by, we learn more and more that what we used to call the mind, or even before that, the soul, in the West, is growingly confined to brain. So we associate, we still call it the mind as this intentional aspect of our being, that we can feel, we can think, we believe things, but at the same time we know that a lot of it is rooted in the physical nature of the brain. We tended to see body and mind in the past as two separate things, and today we know that they're interrelated. And many philosophers today and scientists will see the mind as either a byproduct of the brain and in many ways equals to the brain, or just as a function of the matter from which our thought arises. So I wanted to ask about this seeming tension between what we call physicalist and the materialist understanding of mind as matter versus the more traditional way of distinguishing between the two, and the Buddhist position that seems to be maintaining this dualism but see it as a more subtle kind of interrelatedness of those two. But my main question is whether we can justify even seeing this as a subtle form of dualism, or whether Buddhism should reevaluate its traditional doctrine in light of what we learn from science and neuroscience especially. 네 parche 디츠 통즈가는 것에 고나다리 옆에 가모래 옛나야 ngi tanga ti ngso churgerne kambu tsutono tuze kiwa nga sheze kiyor ti nola tela kiwa nga shege yikez yor ti no nakshapa mambo yor tani yang ngso garne tare chuk danzan jamso ti kongo dangsang ga tsarga lapa da wangsa zana jaga senjin de lapa wangsa yor ta tare ti insemin 티 그거다는 더니 산지 정도인데 지르되게 나나 손는 거야. 단주도 손요래. 단주 손요래. 땅이 사람도 딘기장이나 산을 봐가 다 라파다 샘니가 다리가 찍다 타드적은 기도 또 예와 마신이 다리 균치워서 그 손래. 샘다 다리 라파다 남바 가까이인 거 손래. 라파다 주기 봉보고 다리 접차들에. 레다나 라파다가 다리 샘데라 열동조기다는 샘데라다리 파노요기 데 요레다는 데니가 찌게 말해 다때 치르잖아 찬을 바가 기와 납시거 남적 마시기가 그거 손데 단디 남적 집도 산제가 다리 흥송거나 배 좀 요래 데 가테 키 말한지 잔지나 당선 잠불은 것도나 라파 메차거네나 라파 메차거네는 니 집처야말 요레세데 라파 메차가 시아인나 시아다리 다왁섬 그런 다른 다스키 하르쳤잖아 당선 자나거티모 요라 시아가스키 하르쳤잖아 다 이나코 마시다는 때 다왁섬 그런 느끼는라 드니 다리가 다 당선 라파드 카테 셈니아치기나 라파 메차가 니 몽보즈다나 드니 총총인디기는 만그 sortai 키론데 라파 메차 든다 몽보즈 요레 드인디
셈도 다리 응니 장내가 첸더니 체슈마 다로티 기와 ngap시 장게다나 다 티모모 ዝ드나 드니 셈궁오도 산흑바가 다 전자 아바마가 다리 약주 쉬지지 나라나 당 네르크스 나와 산기비 추다는 니모차가 마트니 잔자나 산흑바 쿠오나가 kuchiki ina ta tari laksu timo yahazi yon mare. Tendi koranzu jimjik shiyada parchayada nguboda chirur karniri, jiche zola tenere. Ina nan semga kamde sanjib chondon dega zhunga chur te chanzi ina, te une chanega tari nge tenla le labore samga. Te tari labada yimmaga tokbada na te kaleftani yon mare. Shirna tari labada na tse la shuksum zekina mjera yore zina mjera yore ta. Mjera yore zamzika yang te chigi yimbi ngiba yon mare. Thank you. This is really, as you said, it's an invitation for a longer conversation, and we do have limited time, and you're busy today, so I think that it's our time to move to campus questions.